Hello once again mga ka-Maniagatech. Ako nga pala ulit si Mark Louie Maniaga from Maniaga Tech, and i-discuss ko naman ngayon about the facts of Windows 11. So as usual, kung hindi niyo pa napapanood ang mga last videos na na-upload ko from past few weeks, ipopost ko na lang sa screen ang buong playlist dito. So hindi ko na siya maisa-isa which one na nabanggit ko about the Windows 11 na sinabi ko sa last video, which is i-discuss ko nga about Windows 11. So hanapin nyo na lang some part yun. And then ito, ipe-present ko na siya using my PowerPoint. So ang ginamit kong Microsoft Office dito is Microsoft Office 2021 Home and Student, which is kasama na to sa binili kong laptop na to from SM City sa Totomas, na ang pangalan ng store is Gigahertz. So may built-in na siya, and then after kong i-login ang aking personal account ko sa Microsoft, then kusa na itong nag-permanent activate by itself. Na parang na rin akong bumili ng Microsoft Office na rin sa kanila, but it's free. So, i-explain ko sa next video about the Microsoft Office. And sa other part na kung may na-mention pa ba ako or hindi ko gano'n na-mention, and isasama ko na rin sa next video na i-release ko. Okay, so time to slideshow. Okay, so nandito na tayo sa Windows 11. So, i-discuss ko ang part ng Windows 11. And nandito rin ang restrictive system requirements or the hardware requirements. And dito ko na-explain. So, that's why hindi pwedeng installan ng Windows 11 ang unsupported hardware. So, next natin sa slide. So, about Windows 11, ang official release nito is October 5, 2021. Hindi June 24, 2021. So, meaning, yung sinabing rumors dito about way back from 2021, sabihin natin yung ang June 24 just for only beta and for testing purposes pa lang. Meaning, ang beta ay pre-release for testing purposes lang ito. Ang OS family, of course, Microsoft. Makikita nyo na yun sa Microsoft website. Ang architecture na natin ngayon is only 64-bit. No more 32-bit. Hindi na siya nag-release ng 32-bit and tinanggal ni Microsoft ang x86 or 32-bit architecture dahil ito ay obsolete na. Lots of features. Dito ko rin i-discuss what kinds of features. Masyado ito madami. And hindi ko lahat ma-explain yun. So, pwede nyo din explore ang mga mentions na masasabi ko sa features nito. And ito yung highlight na sinabi ko from last video and until now is the restrictive system requirements. So meaning ito, yung hardware requirements na very frustrated ito sa nakararami sa atin. Na balak mag-upgrade ng Windows 11 and some of us mayroong nakapag-attempt ng upgrade sa Windows 11 on unsupported hardware sa pamamagitan ng bypass method, which is hindi ko ina-encourage from everyone na gawin ito. Unless pagsisisihan ito sa huli. Higher security, of course, i-discuss ko rito ang part ng Windows Defender. Ito yung built-in antivirus ni Windows operating system. And of course, yung artificial intelligence. Features din siya, meaning makikita nyo dito kung anong improvements ngayon ni Windows 11 compared from first release ng Sun Valley 1 way back from 2021. So, nandito tayo sa Sun Valley 3 or 23H2 from the year of 2023 na na-release ito, ang feature update na to from October 31, 2023. And then, ito na ang expectations natin lahat. Ito yung part ng laptop ko mismo sa Acer Aspire 7. Kung makikita nyo, ito yung start menu natin is nasa center or gitna. Kung dati sa Windows 10 and from the older Windows, even though yung Windows XP ay laging nasa left. So nowadays, from the improvements of Windows 11, nandito na ito sa center. Pwede din itong palitan kung gusto nyo ilagay sa left.
Ituturo ko na rin 'to sa next video. Okay? So, makikita natin ano pang iba pang features. Sa sa search bar, kung makikita niyo may design dito na about dito sa rainbow, ito naman ang tinatawag na Windows highlight. For me, maganda naman siya tingnan kaysa naman yung naka-blank na design lang na katulad dun sa older Windows. So, mas gusto ko 'tong naka-Windows highlight, itong design na ito, and yung Copilot, ito highlight ko na ang Copilot. So, nasaan ang Copilot? Nasa dulo ng notification bell ng Windows mismo. Sometimes namu-move itong Copilot papunta dito sa tabi ng search highlight mismo. Yan kung makikita niyo yung mga tabs doon. Minsan namu-move siya ng kusa. Depende sa update. And ito yung dark mode. My favorite part ko dito ang dark mode dahil pag naka-light mode, dati nga naka-light mode lang to sa mga Windows 10. And nauso ito from version 2004, way back from 2020. Meron na talagang dark mode ever since ang Windows 10. And until now, sumabay na si Windows 11 dito sa dark mode. And ito yung light mode. Pero same din to pag naka-system settings. Use as system setting. Kung ano yung sinet nyo doon, pares lang either light or dark mode. But for me, gusto ko dark mode. Ito masakit talaga sa part ng mata ko to. At yung taas ng radiation and contrast. And also yung brightness. So meron din ditong feature ang Acer for me. And i-discuss ko na rin ito sa next video. What kind of features doon sa Acer products na ito. And bakit ko nagustuhan ng Acer. Dito naman tayo sa part ng architecture. Most likely, dito na tayo nag-download sa media creation tool. So, dito sa website ng Windows 11, same din yung website ng Windows 8.1 and Windows 10. Sa iisang Microsoft website lang din to. And ipopost ko na lang tong link na to sa description down below para hindi na kayo mahirapan maghanap ng website doon about sa Windows 11. So, pwede naman kayo mag-search manually on your own kung gusto nyo. Now, as usual, ito yung Windows 11 installation assistant. Meaning, kapag naka-Windows 10 kayo, na-download nyo itong installation assistant, kahit hindi nyo makita ang free upgrade sa Windows Update, ito makakatulong sa inyo. Instead of using media creation tool, and yung manually download na ISO image file na kapag na-mount nyo yun, then napindot nyo yung setup as manually upgraded, ito pwede rin ang installation assistant. But before nyo gawin ito, make sure meron kayong PC health check. Ilalagay ko na ang link sa description down below. Then download nyo ang PC health check. I-check nyo muna ang system requirements. And once pasok sa Windows 11, then maaari na kayo mag-upgrade. And once nandito tayo sa installation assistant, once nandito ang hinihingi ng requirements, kapag pasok siya, then you may go now to proceed by upgrading with installation assistant. And then when it does, then upgraded successfully and ready to go. Pero kapag unsupported hardware and na-detect ito which part of the hardware requirements ang hindi pumasok, ititigil ni installation assistant ang tinatawag na upgrade. I-interact na ito and makikita doon ano ang reason. Then dito sa next option, ito may makikita tayong installation media which is media creation tool na sadya. So make sure meron kayong stable internet connection by doing so. And ide-detect din niya kung pasok to sa system requirements or hindi. Even yung processor, hindi rin niya palulusutin yan bukod pa doon sa Trusted Platform Module 2.0 and the rest na hardware requirements na i-mention doon pag lumitaw sa screen. And dito naman sa part ni ISO image file, same thing happens dito sa installation media. Otherwise, kung ang ginagawa ng karamihan dito is yung bypass method sa pamamagitan ng regedit or registry editor, or pwede rin command prompt by bypassing it
through that system requirements, which is hindi ko to ina-allow na gawin to for everyone. That's for the safety sake of our computer. Unless bumili kayo ng bago. And then dito sa part ni Windows 11 setup for media creation tool, wala nang options ang architecture natin, which is the x86 or 32-bit and also yung 64-bit and even though yung both. Unless kung nasa Windows 10, meron pa yan. Tinanggal na ni Microsoft doon sa kanilang policy ang 32-bit dahil ito'y obsolete na. More than 20 years simula nung na-release ang Windows 95 hanggang sa Windows 10. And then dito sa features, ito ang mention ko dito yung Windows Copilot. Meaning nito, ni-replace na ito by Windows Cortana. Ang Windows Cortana is from Windows 10, which is ang ginagawa niya voice activation para ka nakipag-usap sa computer. And then, i-assist ka ni Cortana. The Cortana talks very quickly and tell us about what are we doing here. Ang Windows Copilot, just like a chat GPT. Sa panahon ngayon, gumagamit tayo ng chat GPT, like, type any kind of question, then sasagutin ni Copilot, yun ang artificial intelligence. Windows logo at center or middle, of course, kagaya na sinabi ko kanina, nasa gitna na ang ating Windows logo, which is maganda naman, dahil ang resolution natin is 1920 by 1080 or better, either with graphics card or integrated graphics mula sa ating processor, meaning it's wider. Ayan, kagaya yun, it's wider ngayon ang lagay ng screen. Kaya lumawak tingnan ang Windows logo na to or yung start button. Then sa taskbar, of course, same din na sa Windows logo. Part din siya ni taskbar. So meron siyang more improvements and tinatawag na transparent. Isa itong transparency. Sa widgets, kung makikita nyo kanina, nasa kaliwa naman ang widgets ngayon kung dati ay yung Windows logo sa kaliwa. Ang pumalit naman si widgets dahil nasa gitna naman tong si start button or Windows logo. Na ang makikita doon is yung Microsoft News and of course yung ating temperature. New user interface of File Explorer, of course kung may makikita kayo doon malaking pagbabago. Para hindi siyang browser, pwede kayong mag-new tab, mag-create new tab o mag-close ng tabs. And same din doon sa notepad. May mga tabs din siya na parang browser din. Parehas lang naman. So, explore nyo na ang Windows 11 para hindi nyo ma-miss out ang features na nandito ngayon. Sa app browser control, yung smart app control ang pinaka-importante. Ang nagagawa nito ay sa part ni Windows Defender ngayon na wala kay Windows 10, ang smart app control ay kontrolado niya ang apps natin if ito'y legit or hindi legit or not genuine. Genuine or not genuine. Kumbaga ito ay i-detect niya kung authorized ba to or unauthorized apps. Ito ay pinoprotektahan niya ang computer para hindi mag-run ang unauthorized apps. Baka ito ay maging virus, ganyan. And binablock din niya ni memory integrity, of course. Kasabay niya nito kay Smart App Control. So, kagaya itong memory integrity, para hindi ka ma-ransomware attacks, make sure naka-enable ito, which is part 2 ni Trusted Platform Module 2.0, 2.0 or 2.0. And meron dapat tayo secure boot as well. Part kasi siya ni memory integrity and smart app control for more protection sa ating computer. Windows backup, this is much important kapag nakalagin ang ating Microsoft account. And of course, meron tayong mapa-backup ng cloud storage online. Magba-backup tayo ng mga important files recently or pwede rin yung mga
dating files na mga mahalaga sa atin, then backup sa Windows backup. Yun ang dumagdag sa features and built-in siya sa ating system. Device encryption, iba pa yun doon sa, sabihin natin, iba pa yun doon sa BitLocker. Yun ay sa home edition, meron ditong device encryption. Yung BitLocker kasi, parang same lang naman device encryption, pero mas malalim siya. Kaya pag nag-upgrade tayo sa Windows 11 Pro or Windows 10 Pro, meron tayong additional features na not only device encryption, ah, ito ay meron din BitLocker na kaya itong ilak ang storage for protection. Device encryption, which is i-encrypt niya yung mga files na maybe ipoprotect niya against sa virus and sa hacking whatsoever. And nandito na tayo sa part ng restrictive system requirements. So sa latest CPU, of course, ito ang pinaka top priority na mahigpit talaga. Then, di-discuss ko dun sa next slide ang tinatawag na constraints. So, anong ibig sabihin dito sa latest processor na top priority natin? So, yun ang pinaka-importante processor. Then the rest, okay naman siya. Ito yung 4 gig RAM or higher, but I recommend pwedeng 8 gig or 16 gig. Or pwedeng yung i-maximize to 32 gig if you have a DDR4 and DDR5 memory or RAM. Then 64 gig storage or higher, but I recommend 512 gig or pwede rin 2 terabyte. And even 1 terabyte, of course. That should be plenty enough. Or kung meron naman din another type ng SSD, another slot, then much better. Sa part kasi ng laptop ko is ang Gen 4 type NVMe, 512 gig. Then meron itong bakanting slot na extra which is Gen 3 type. Pwede ko itong lagyan up to 2 terabyte storage. Internet connection is required for home edition. But not only home edition. Since nasa latest build tayo na 23H2, is need na yan ang internet connection is required sa Windows 11, of course. Ipabypass na natin yan. And higit pa dito, hindi kayo palulusutin ito dahil instead na mapunta kayo sa local account, Microsoft account kayo papupuntahin once nakakunik kayo ng internet connection, either Windows 11 Home and Pro. Unless need nyo mag-bypass. I-discuss ko rin sa next video ang step-by-step ng pag-install ng Windows 11 using my virtual machine. UEFI boot code, of course, ito ay bago version ng BIOS. So, hindi pwedeng legacy BIOS na nasa old computers from early 90s. Meaning ito, mas bago ang firmware ng ating BIOS. Latest BIOS na ang UEFI or Unified Extensible Firmware Interface. Yun ang meaning ng UEFI. Secure boot is also important. Kasabay na rin ito kay UEFI and Trusted Platform Module 2.0. Meaning nito, ang secure boot is mapapabilis nito ang boot ng ating system and mapoprotektahan niya ang ating operating system against the malware na magiging latest na pag-release nito sa mga hackers. And of course, dun sa old malware and newer malware. So, most important na secure boot unless once na wala kayong UEFI, Trusted Platform Module 2.0, and secure boot sa installation part pa lang ni Windows 11, Microsoft will not let us to install an operating system as unsupported hardware as well. Not only the CPU or processor and the rest for this mention that I already mentioned right now. So, nandito tayo sa constraints. Anong ibig sabihin nito? Ang sasabihin ko na lang ay yung part ni processor na lang. And the rest, okay na ito. Pagdating kay Intel processor, make sure meron tayong 8th generation processor or later or higher. So, these are the example is
Intel Core i5 8250U. The letter U stands for underclock. So, karamihan dito, may mga nakikita ako na 2019 release doon sa serial number ID doon sa ilalim ng mga laptops. As long as nakalagay doon sa sticker is 8th Gen, is pwede na. Dahil ito ay higher support sa Windows 11. And of course, same din sa Windows na mention ni AMD. So, meron dapat tayong 2nd Gen Ryzen or Zen Plus. Example is AMD Ryzen 3, 3200G or 3200G. And then, of course, 3000 series. So, almost yung 2000 series, pero hindi siya Zen Plus. May mga nakikita ko. Example is Ryzen 3 2200G. So, dati meron to, pero inalis ni Microsoft. Or maybe, wala lang talaga sa list. Kasi ito ay obsolete din ang processor. May mga nakalagay doon sa status is end of life. Kung makikita nyo once nag-search kayo sa official website ni AMD and Intel, kung ilang taon na ang processor and what status for today. If it's still active or it's still discontinued or it's already obsolete. May makikita kayo doon. It's either active, discontinued, or obsolete. Alright. So, nandito naman tayo sa higher security and features or higher security features and updates. So, gaya sinabi ko kanina, smart app control. Nasabi ko na siya kanina about dito is ang default nito ay naka-enable talaga ang smart app control, which is good thing. Pwede nyo i-disable, pwede nyo hayaing naka-enable. But for me, pwedeng enable na lang to protect ourselves against the cybersecurity na may ma-encounter tayo na latest virus na madalas mag-release. Phishing protection, of course. Reputation-based protection to. Part din siya no encryption to ng mga files. Pinoprotektahan niya ang mga files natin, mga accounts natin. Yan, phishing protection. Para hindi tayo madali ng phishing attacks against the hackers. Ika nga. Memory integrity. Ayan. Nasabi ko rin yan kanina. So, para saan nga ba memory integrity? Part siya ni device security and core isolation. Sa part siya ni Windows security or Windows Defender. Kapag na-enable nyo to ang memory integrity, that's a good thing to know na protected na ang ating PC or laptop against the ransomware attacks. Either recently ransomware o yung mga bago, or even though yung mga lumang ransomware, even though yung WannaCry kung tawagin. More security updates, and of course yung feature updates ay isang Windows update. But every year ang feature updates and of course yung security updates in every weeks and months by the several weeks or several months. So depende kapag chinek nyo ang update. So before ako mag-shutdown ng computer, chinecheck ko muna ang Windows update. Baka mamaya pag may nakalikdaan ay napakadelikado. Dahil ito ay nasa stock ito sa getting Windows ready and hindi naman nagsa-start ng percentage. Yun ang mahirap, maghihintay ka pa or pwede nyo i-hold ang power for 5 seconds as emergency shutdown, then turn on again. Then check yung Windows update, baka na-interrupt or something. So make sure bago mag-shutdown ng updates or mag-shutdown ng computer, check nyo muna ang Windows update para sigurado. And patatapusin talaga para hindi masira ang computer and yung our storage even though it's SSD or solid state drive. So dito sa artificial intelligence, so nandito yung sinabi ko kanina is Windows Copilot, just like ChatGPT. Ask any questions, then sasagutin ni Windows Copilot ang lahat ng katanungan sa atin. Just like we communicate into our robots. Yung ganyan sa mga robots. Yun, napa-move agad yung slide. Ayun, so binalik ko. Being chat plug into Windows, ang ibig sabihin, kapag updated yung ating
the default browser which is in Microsoft Edge or dating Windows Internet Explorer kung tawagin. Kapag tayo ay naka-latest update ng browser, magkakaroon tayo ng additional features which is Bing chat plugins na belongs din dito kay Copilot. Paras lang ang Bing chat and Copilot. Hybrid AI loop, ibig sabihin, dun yung sa Microsoft Azure na more on database, sa Enterprise Edition and Professional na gumagamit nito for analyzing the database using Microsoft Azure. Then nandito yung hybrid AI loop to make more improvements in user experience. And of course, ginagamit din to sa Windows virtual machines natin. Voice access, which is yung sabihin natin yung voice activation, just like we can communicate with Cortana or Copilot na voice recognition mode siya. Doon ko rin malalaman ano meron sa voice access. Marami ang features ng artificial intelligence. Snipping tool is much easier. So makikita nyo sa sample. Yan. Kagaya ng snipping tool nowadays, ito yung update niya. May makikita kayong options na itong camera or itong snip and then ito yung video icon just like recording or something. More options, meron rectangle, window, full screen, and freeform. Maraming options. Yun ang sa snipping tool. Just like our screenshots. Then close ko na muna to. Sa smart recommendations in for Explorer, dun yun sa user interface din as well. Kung may makikita dun sa recommendation, ma-explore ko nito very soon kung anong ibig sabihin ng smart recommendations. I must do my own research even more. And sa start menu, of course, Windows Highlight from 22H2. Meron na talaga sa Jato. Sa first release ng 21H2 or Sun Valley 1, wala pa talagang Windows Highlight. But after ito, meron na yan. 22H2 and until now. Yun ang good design sa ating search bars. And then, andito tayo sa advantage of Windows 11. So, anong advantage ngayon? Better yes, ito yun. Better user interface. And ito yung better, improve more performance. Better integration with Android. So, ibig sabihin, pwede nating i-download ang lahat ng Android apps papunta sa ating Windows pamamagitan na ng Google Play Games beta version. Better game experience, of course, yes, as long as meron tayong graphics card or wala. Dahil ito ay higher support. Better security updates, of course. Ito yung latest upgrade na nakuha ko I ever done. Dahil dito, para ka na nag-upgrade or nag-update ng virus definition, kahit anong antivirus pa ang ma-download nyo. Either bumili kayo or gamit nyo yung built-in antivirus. But for me, since I'm in home purposes naman, gamit ko ay Windows Defender only. And it's lightweight and maganda ang user experience dito sa Windows Defender. Replacement siya by Microsoft Security Essentials from the older version of Windows, even though the Windows 7. And nowadays, Windows Defender na tayo or Windows Security. So, enhanced productivity, of course, yung ating user experience natin sa paggamit ng for everyday usage of our computer, doon natin na-enhance ang sarili natin sa paggamit ng productivity tools like Microsoft Office and something like that and other apps. Great window layout options. Ito yung pangkalatan sa design. Yung meaning dito sa Windows 11. Lahat ng design and mga dumagdag sa features is mas gumanda compared sa before. Generative AI and computer control built-in, which is yung ibig sabihin na ito nag-generate sa kanya yung overall the performance mismo and kung ano mga controls ng ating computer, kung paano natin malalaman kung ito ba stable and other things like that.
Sa good integration with smartphones, so same lang din dito kay Android. Even though yung iPhones natin, mahal natin ma-plug in yung part ni smartphone and Android kapag nag-download tayo ng apps and napag-combine natin sa isang Windows and magagamit natin both smartphones like iPhones and Android. Lahat ng mga applications na kasama sa isang computer. Even though yung phone link ni Microsoft na nakakonect sa ating cellphones. The disadvantage of Windows 11, bugs and glitches of course. So para saan ang bugs and glitches natin? Kapag ito ay unsupported hardware or not, maaari tayo makaranas ng bugs and glitches, so need natin maghintay ng Windows Update to fix the issue and mag-release ito ng bagong features by doing so, which is the bugs, fixes, and glitches. And better yet, malalaman din ng isang user kung paano to maging better experience after using Windows updates. Missing features, also kasama na rin to sa bugs and glitches. Missing features ay lack of updates, mga unsupported hardware. So, anong mangyayari sa atin once na ginawa natin ang unsupported hardware? Lack of updates gaya nito. Isa lang naman din yan. Yung updates, lack of features, lack of updates. Missing features, maraming mawawala sa kanila. Dahil ang processor natin and the rest na hardware is hindi makakasabay sa ilang features na hinihingi and security updates. So, paano ang ginagawa? Downgrade sa Windows 10 and older operating systems na was designed for. Even though the Windows 8 or Windows 10, may nakalagay ito sa sticker that was designed for those what kind of Windows operating system is. And the hardware requirements, of course, sabihin natin, 7 gen below. Both 7 gen below ng AMD and Intel, yung ang ipinagbabawal doon gawin ang free upgrade. And ano nangyayari? Poor performance, overheating issues, and compatibility issue. So, dito may ilan ako na-encounter, may mga overheating issue. So, ano nangyari after poor performance and compatibility issue? Dead motherboard, dead processor. And mahirap na siyang ayusin. Kaya, ang ginagawa na lang is leave it alone as it is for Windows 10 or pwede kayo mag-upgrade using Linux pala. By using example, Ubuntu, Windows Ubuntu. Or pwedeng sadyang Ubuntu, pwede ring Linux Mint. As long as pwede ito na sa pamalit ng Windows operating system dahil no need system requirements at all about those Linux distros or the operating system using Linux. I-discuss ko rin sa next video by installing and exploring the Linux distros. I'm using Ubuntu and Linux Mint. So tips to upgrade Windows 11 on old computers or unsupported hardware. So ito lang talagang totoo. So please, wag na wag po tayong magba-bypass or don't make anything stupidity at all. So please, kung meron kayong decent budget, bumili na lang tayo ng bagong PC, parts, and build. So, pwede kayo magpa-build sa akin ng computer and i-assist ko naman kayo. Or kung marunong naman kayo mag-build on your own, then it's your choice at your own risk, okay? So, as long as alam nyo ang safety measures natin and limitations dito pagdating sa PC parts and our builds. So, kung may time kayo na bumili ng parts and need pang pa-build, pwede nyo pa-build doon sa mga kakilala nyo sa technician kung saan kayo nagpabili or pwede kayo magpa-build sa akin. So, contact nyo na lang ako. And dito sa purchase, new laptop, of course, this is necessary. So, gaya ng ginawa ko, meron akong old laptop na pinakita ko sa last video na hindi pasok sa system requirements. It's about my processor, 7 Gen. So, ang ginawa ko, bumili na lang ng bagong laptop that was designed for Windows 11 already. Meaning, yung built-in Windows natin.
then it should ready to go. Upgrade Intel CPU, of course, kailangan natin ng kung meron naman tayong latest motherboard na LGA 1151 with that 7 gen below, so pwede kayo mag-upgrade ng 8th gen or 9th gen processor. So hanggat maaari processor lang, sapat na yun. Then kapag AMD naman tayo, with that older processor, example is AMD Athlon 200 GE or the AMD A12 7 Gen 9800 at may iba pang mentions dito. So mag-upgrade kayo ng Ryzen processors. Example, Ryzen 3 2200G. Pwede na dito sa pag-upgrade ng Windows 11. As long as once mag-green lahat ng requirements, then it should ready to go. Upgrade mo RAM, of course, dapat to ay 16 gig or 32 gig. I-max out nyo na. So, ako i-max out ko nito very soon. Ang RAM ko, gagawin kong 32 gig. Once na ako may decent budget na. And of course, same din sa storage, of course. 512 gig, okay na yun. Pero kung meron naman kayong extra slot doon sa inyong laptop, upgrade. Pero kung may warranty ang inyong mga laptop, ipasurrender nyo kung saan kayo bumili. Then, hindi mabuvoid ang warranty. Then, pag ginawa nyo siya on yourself, you can do this for yourself. Ibig ko sabihin, mabuvoid ang warranty. So, hindi ko gagawin ito sa new laptop ko. Ang pag-upgrade ng storage and memory, dahil ito yung may 2 years warranty ang Acer. Kapag desktop PC, kung 1 year warranty, surrender nyo. Pero kung out of warranty, pwede nyo nang gawin on your own. If laptop out of warranty and desktop PC out of warranty, then it's free. It's ready to go. Pwede na kayong mag-upgrade ng inyo kung ayaw nyo naman. Or pwede kayong magpa-upgrade sa akin kung gusto nyo. Then contact nyo na lang ako. Papakita ko sa inyo kung nasaan ang contact ko doon for more details. And also, wag natin gagawin, gaya ng nabanggit ko ang pinagbabawal na technique. Do not upgrade to Windows 11 if unsupported hardware, even if it's bypass method with old desktop computer and old laptops. So, anong kalimitan ng ginagawang bypass method natin, which is, sabihin natin, registry editor or command prompt or pwede sa Rufus, may nababypass doon. But hindi ko nire-require na gawin yun. Hindi ko piniprefer sa lahat. I'm not encouraged to everyone. So please, leave it alone. Or mag-upgrade kayo gamit ang Linux. Pero mag-dual boot kayo. Hanggat active si Windows 10 sa updates, mag-dual boot kayo or kumuha kayo ng another storage instead of dual boot na nakahati sa partition. So, ang most important, check your system requirements with PC Health Check. Gaya na sinabi ko kanina, nasa description down below, ipopost ko na ang link ng PC Health Check. So, please download and install. Then, check your hardware requirements if it's qualified to upgrade into Windows 11 or not. So, itong facts about Windows 11. So, looks nice and better than Windows 10. Maraming user interface, and of course, yung improvements natin, user experience natin. So, mas gumanda and hindi tayo nami-miss out sa mga features natin. Built on the same core architecture as Windows 10, of course, yung 64-bit architecture ang itinutukoy ko dito dahil ito ay higher support ang 64-bit better than 32-bit. Mga ano kasi ito, mababa ang kanyang quality ng 32-bit and lower support siya. We'll only get feature updates once a year. Yes, of course, Windows 11 ngayon ang nag-release ng feature update. So Windows 10 is tapos na. Hanggang 22H2 na lang until October 14, 2025. And we'll also get security updates in several weeks and months. So depende
kung ano ang ilalabas ni Microsoft kapag chinek natin sa Windows Update. Doon natin malalaman. Ang pinakapangit na part about Windows 11, of course, ito ang karamihan ang ating users is pinipilit, yan, kagaya, pinipilit tayo bumili ng bagong computer and laptop. So, hindi naman lahat nakakabili dahil kulang sa budget. Yung iba nabili na ng second hand, pero ang hindi maganda, naka-upgrade sa Windows 11 as unsupported hardware and of course, lumang processor. The hardware requirements constraints are very shameful. Yes, of course, maraming users ang nagagalit at nagko-complain dahil napakahigpit ang hardware requirements such as the processor dahil luma na ang computer and hindi ito covered ng warranty. Windows 10 support ends on October 14, 2025. So, meron pa tayong 1.5 years. So, paano gagawin doon? Ay, di-discuss ko na ito sa next video. Many PCs and laptops are sold in 2018 and 2019 will not have supported CPUs. So, part ng laptop ko is 2017. May nakikita doon sa part ni SNID, 2017 model. And that 2018 and 2019 model, sometimes 2018 and 2019 is merong 8 gen processors and sometimes is 7 gen below. Depende sa manufacturer kung paano ito nagawa. Binabasa ito sa SKU number ng BIOS and yung serial number sa ilalim or doon sa BIOS din as well. Base ito sa manufacturer natin kung ano types ng processor ang nakapaggawa galing kay manufacturer and release. So, pre-2017 release on Intel and pre-2018 release, so meaning mga past few years, like 2016, pababa, as hindi ito supported by Windows 11. So, hanggang doon lang ang life cycle ni Windows. Mga luma na rin to nowadays, like more than 5 years. Kung mga 3 years pa, pwede pa. Kung more than 5 years, so hindi na pwede. Unless bumili na tayo ng bago. And Windows 11 cannot be installed on a PC with legacy BIOS and TPM 1.2 as an older computers. And once naluma ng computers, let go na natin ito. And gumawa na tayo ng another partition by installing a dual boot operating system between the Windows and Linux. So, I'm using Ubuntu. Gagawin ko na to sa actual installation kapag naayos ko ang power supply ng computer. For now, my desktop PC is dead because of my power supply. Naglolo ko ang interrupted power supply na nagamit ko. Ito tinatawag na intermittent power. Interrupted. Naku, may pusa dito sa kaya narinig na yung meowing dito. So, never mind sa pusa. And ito ang contact na maaari yung tawagan. So, contact nyo ako dun sa Facebook page ko for more details kung gusto nyo ipayos ng computer and laptop. So, meron tayong OS installation, Microsoft Office, sa virus removal, upgrade storage natin sa HDD and SSD, OS upgrade, upgrade RAM, hardware replacement, yung overall clean natin, and more. So, nandito yung phone number ko, naka-display sa ating screen, and of course, yung Facebook page, maaari yung hanapin. And then, tapos na tayo sa Windows 11 presentation. Thank you for listening, everyone. And then, minimize ko na muna to. So, kung nagustuhan nyo tong video na to, so, hit a like button. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, so please subscribe. And click the notification bell as well para ma-notify kayo sa next video na maaari kong i-release anytime na pwede kong i-upload ang video. And once again, ako nga pala ulit si Mark Louie Maniaga, the owner of ManiagaTech PH. And see you on next video. Goodbye for now.